بہت بہت شکریہ جناب محترم عبید اللہ صاحب، کموڈور ہیں اور ہمارے بہترین دوست ہیں. اب ہم یہ جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک تو یہ گزارش آپ سے انتہائی ادب سے ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر خطرہ نہیں ہے پاکستان کو تو پھر 10,000 داعش کے آدمی کیوں افغانستان میں بلا کے رکھے ہیں، اور وہ بغیر جہازوں کے، بغیر نمبر کے جہازوں کے، بغیر آئیڈینٹیفائی جہازوں کے یہاں پر لے آئے ہیں. پھر 9 اڈے کیوں بنا کے رکھے ہوئے ہیں افغانستان کے جیسے ملک میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بیرن زمین ہے، کیوں اڈے بنا کے رکھے ہیں؟ آپ نے انڈیا کو کیوں اتنی مدد دے رکھی ہے کہ وہ ہم پر روز حملے. کل ہی اس نے رابط نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے، ہمیں تو ہماری پالیسی کا حصہ ہے. 33 سال سے یہ لوگ 13 جنگیں لڑ چکے ہیں امریکنز، اور جس کے اندر 14 ٹریلین ڈالر خرچ کیے ہیں، اور اس میں جو ان کا جو کمپلیکس ہے، ملٹری کمپلیکس ہے وہ، اور اس کے علاوہ اور اس میں ملینس آف پیپل جو ہے وہ ان کو دنیا کے اندر یعنی ختم کر ڈالا ہے. انہوں نے بے مقصد جنگ لڑتے ہیں. اب انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں. پھر یہ کیوں یونین پلان بنایا ہوا ہے، کرنل پیٹر راف پلان بنایا ہوا ہے، کیوں انہوں نے جو بائیڈن پلان بنایا ہوا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ وہ کہتے ہیں. ابھی آپ کو میں ایک کلپ دکھانا چاہتے ہیں. جو بائیڈن کیا کہتا ہے، ہیلری کلنٹن کیا کہتی ہے، ویسٹر پلے کیا کہتا ہے، وہ کلپ شروع کریں. پہلے شروع کریں کہ کلنٹن کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے. یعنی وہ جان بوجھ کے اس کو لے کے آئے ہیں کہ تاکہ اس قسم کا آدمی ہو جو پاگل لگے لیکن پھر we called the younger Bushes and they said, yeah, we're going. We called the Carters, they said, yeah, we're going. So, Bill and I looked at each other and said, well, we got to go. Oh, my gosh. I try to describe in the book what that felt like because I didn't know what to expect. What I wanted to have happen was, despite the kind of campaign he ran, I wanted him to rise to the occasion of being our president and being the president for everybody, not just people who supported him. That didn't happen. And so we were sitting there and we were listening. I was sitting next to George W. Bush and Bill was on my other side, and we were listening to this really dark, divisive speech that I describe as a cry from the white nationalist gut. And I was so disappointed, really so sad that it wasn't an outreach, it was a narrowing and a hammering of what he had said before. And it's reported, so I put it in the book, it's reported that George W. Bush, as it ends, says that was some weird shit. 14 heads of state contact me to want to see me. Joe Biden ki dikha de. Get me to explain what's going on. جو نائب صدر تھا امریکہ کا، اتنا زیادہ متنفر ہے اور اتنا زیادہ اس نے تنقید کی ہے کہ یورپ کے 14 ممالک کے سربراہان نے اس سے یہ کہا ہے کہ یہ آدمی کریکٹر لیس آدمی ہے، اس نے ہماری مورل ویلیوز کو تباہ برباد کر دیا ہے، ہمارے ہر کوئی آدمی سے ہاتھ ملانے سے ڈرتا ہے. سنی، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے دیوانوں کی طرح سے جس وقت وہ انتہا کو پہنچتا ہے اپنی گفتگو کے. اور ایک وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ خاتون وزیر اعظم، اس نے لفظ اس میں تو نہیں ہے لیکن آج کیونکہ برطانیہ کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کی ملکہ کے ساتھ میں کہیں مذاق نہ کر ڈالے، تو وہ اب سنیے جی. I was recently with one prime minister in Europe. I thought it was a courtesy call, and I thought it was going to last 10 minutes. It lasted 2.5 hours. And at one point, this prime minister said, and did you see what he did? And he said, he stood up, he said, he took the president of Montenegro and he shoved him aside, stuck his chest out and his chin, and all I could think of was El Duce. Not a joke. Not a joke. That's what people are thinking. That's what people are thinking. Violating the norms of personal conduct generates more anxiety and fear than any policy prescription that this president has enunciated. It is absolutely bizarre.
It's this bizarre conduct. But what has really happened here is that we have a president who does not understand governance. Forget his policies for a minute. He doesn't understand how the government functions. Folks, this breaking down of the international and national norms is the glue that holds the liberal world order together and holds together our system. That is what is being attacked now, and that's what's most dangerous. now अब इसके बाद में आप देखिए कि जो वेबसाइट तारपिले है वो क्या कहता है। जी आइए मास्टर साहब। Let me tell you about Afghanistan. You know this, Paul. I've said this before. Afghanistan is no longer about the Taliban. It's not even about the stability of Afghanistan, except as it serves the larger purpose. And that larger purpose is now twofold. One, it is to keep hard military... ये 59 सेकंड का है, इसको जरा देख लीजिए। 59 सेकंड का है जी, बोलिए। force in Afghanistan for the next 50 years, if necessary, in order to have hard military force somewhere close to China's one belt, one road across the land. The second reason is so that we don't have to come back a vast distance and establish a military force in the area in order to take care of Pakistan's nuclear weapons should that country suddenly destabilize. That's why we're in Afghanistan, not to fight the Taliban, Al-Qaeda, ISIS, or anybody else. And we will be there for another half century. इसके बाद में एक नवारो है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो क्या कहती हैं इसके बारे में सुनी। ये अमेरिकन है। When I first saw the tweet this morning, I was frankly disgusted. I thought to myself, this dude has got such a fixation with women and blood. What is wrong with him? And then you remember that this dude, this disgusting dude, is the president of the United States. And you realize just how much he is diminishing the presidency of the United States. You realize that what he is doing is not just acting for Donald Trump. He's acting for all of us. He's acting for our president. And he is embarrassing. He is shameful. He is disgusting. And I'll say this about Republicans. I'm really tired of hearing words like disappointed, like disturbed, like I'm bothered, like I wish he wouldn't do it. It's time that somebody looks at the camera and looks at him and calls him up and says, listen, you crazy lunatic 70-year-old man, baby, stop it. You are now the president of the United States, the commander-in-chief, and you need to stop acting like a mean girl because we just won't take it. We won't vote with you. We won't work with you. I can't start talking about tax reform. I can't start talking about healthcare reform because I can't get past the fact that we have a president who lacks the sufficient character. We have a president who is mean. We have a president who is nasty. We have a president who is immature, unstable, and just acts like a crazy person with anybody who attacks him because he's got thin skin and he is never going to pivot. And anybody around him, whether it's his daughter, his chief of staff, his wife, who I remind you had said her signature issue was going to be fighting against online bullying, or any Republican on the Hill, stop enabling him. Confront this and confront this hard, or it will never stop, and it will embarrass all of us. It will take the presidency low, low, low. I suspect the president is not going to accept your advice, but what do you believe he needs to do to fix this? Stop. Look, if you can't control your tweeting habits, then stop tweeting. Go seek therapy. Go knit. Find a hobby. Talk to your wife. Do anger management. You've got to realize once and for all, you are no longer just Donald Trump. You're no longer just speaking for Trump Tower and Trump brand and Trump hotels and Trump steaks. You are speaking for an entire country. And our people do not deserve to be embarrassed and be represented by somebody who is so unfit for the job. So you've got to start pivoting. You've got to start acting presidential. You should have started 6 months ago, but start now if you couldn't do it back then. इसके बाद में जैक का सुना दें. Jack, I'd like to bring you in here on the intelligence community side of Pakistan. I mean, like, you were just talking about it a minute ago before we went to the president's soundbite.
it sounds like perhaps that the president is going to push Pakistan and twist their arm. Yeah, best of luck with that. Because, I mean, it's never going to happen. Again, but we have new leadership in Pakistan right now, but you also understand that the power in Pakistan is always the army. It's always the military. And you have the intelligence community on the other side of this, and they are frequently in conflict. And at the same time, they have more terrorist events inside their own country than anything we have ever seen. And if you think about the northwestern provinces and how they're trying to deal with those issues, plus what's going on right now in Kashmir between the Pakistanis and the Indians, who are now going to be apparently our best friends, the idea that we're going to go in with the leverage to do what? Are we going to simply pull all of our support, destabilize the region completely? Because let's be very clear about this. The Pakistanis have a nuclear capability, and it is a very, very real one. And if they start to destabilize, there is a ripple effect across the entire region that can reach and elsewhere. If you're talking about trying to create something far more unstable than anything the North Koreans have ever even contemplated, guess what? You have found the perfect country to do it in, and that is Pakistan. इसके बाद में देखने चक हेगल जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने क्या कहा? It was a weary day at Oklahoma's Cameron University. Chuck Hagel, United States Secretary of Defense-to-be, shocked his audience by stating a fact known in Pakistan for quite some time. India has, over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. And you can carry that into many dimensions. The revelation by Chuck Hagel didn't come as a surprise in Pakistan, for Pakistanis had been suffering at the hands of an enemy which came with a masked face. India's use of TTP fighters against Pakistan was an open secret. India's National Security Advisor, Ajit Dovan, was the first one to admit it. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all at our side. Then there was the apprehended second-in-command of the TTP itself. He declared, in no minced words, who exactly was collaborating against Pakistan through his organization. दोनों इकट्ठा किया है इंडिया पाकिस्तान दोनों एक जगह में काम करना है पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की एजेंसी और इंडिया की एजेंसी उस एजेंसी ने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के पाकिस्तान में संवेदन करा ये टीटीपी के जरिए मुख्तलिफ Commander Kobushan Jadot was yet another living proof of how India kept playing the game of terror inside Pakistan. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. Now, the links between the terrorist organization TTP and India's premier intelligence agency, RAW, have been made public by no less than the sitting U.S. Secretary of Defense, General James Mattis. The terror spread through this organization has spread flames so high that he has asked India to moderate its support for TTP. Severing relations with TTP will mean India surrendering an active card in Pakistan and a role in Afghanistan. This would also mean a period of relief for Pakistanis who have borne unbearable sufferings at the hands of this Indian proxy. This is the time to call a spade a spade. This is the time to end India's web of terror in South Asia. जी आपने देखा कि किस तरह से वैसे खुद अमेरिका में जो इसके ट्रम्प के बारे में जो ख्यालात हैं वो देखे आपने, और जो अज़ाइम हैं अमेरिका के जो खुद हम के तो कहते रहते हैं और बहुत से लोग इस पर एतबार भी नहीं करते हैं
لیکن کچھ لوگ وہاں کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ خراب کرنے جا رہا. اور وہ ابھی بہت زیادہ آرٹیکل اس بات پہ آ رہے ہیں کہ جو شمالی کوریا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بڑی امیمنٹ جنگ ہونے والی ہے. اور وہ اب کہاں مار کریں گے، اگر میں نے نشانہ کہاں اور آنکھیں کہاں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 9 اڈے ہیں یہاں پر امریکہ کے افغانستان میں، یہ کسی مقصد کے لیے تو ہے نا جی. ایسے تو نہیں رکھا ہوا ہے کہ ایک بیرن ایریا میں اس نے 9 اڈے بنا کے رکھ لی ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اب کیونکہ آج کا جو اجلاس ہے یہ بیسیکلی ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس طرح سے یوں رکھی تھی کہ تمام جو نمائندہ جو لوگ ہیں ہر طبقہ فکر کے، وہ یہاں آ جائیں اور اس کا اظہار کر لیں. اس میں گیدرنگ کا ہمارا نہیں تھا، لیکن ہمارے جو خاص جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے، آئی آر کے، جیولوجی کے، وہ یہاں موجود ہیں. اور لیکن جو عام لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو نمائندہ ہمارے ساتھ جو حیدر امام رضوی صاحب تشریف لے آئے ہیں، جو کہ سندھ بار کے ہیں، کراچی بار کے، اور ابھی الیکٹ ہوئے ہیں اسی صدر کے طور پر. ہم نے بھی ووٹ دیا ہے. یہ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے. ان کو یاسین آزاد صاحب کو بھی اس وقت بتا دیا تھا کہ ووٹ ان کو دے کے ہم آئے. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ گفتگو کو اگر میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، اور میں نے چاہا تھا کہ عبید اللہ صاحب زیادہ وقت لے لیں کیونکہ یہ بڑے ہمارے ہم نوا بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں. لیکن اب 5 منٹ کے اندر ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے کیونکہ ایک نمائندہ، یہ ایک اجتماع ہے، اس میں اپنا ایک رائے کا اظہار کرنا ہے. تو میں درخواست کروں گا جناب ایڈمرل آصف ہمایوں صاحب